our topic is transcription. So what is transcription? Transcription is the formation of RNA from DNA. You know that there are different types of RNA. So formation of any type of RNA from DNA is called as transcription. So we have to compare transcription and replication. It's a very interesting portion in this chapter. So when we compare replication and transcription, what is replication? Formation of DNA, that is a copy of DNA from the DNA molecule. But replication നടക്കുമ്പോൾ one DNA molecule, that is a double-stranded DNA molecule, is forming two new DNA molecules with double strands. But here what happens is that the entire DNA molecule is not involved in transcription. Only one strand, and that too a portion of a strand, is involved in the formation of RNA. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് a lot of DNA is not a small region, it's a long thing. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് മെയിൻലി. സോ വിച്ച് ഓൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ നീഡഡ്, ദാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ്, അതായത് ഏത് നമുക്കൊരു ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള mRNA ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സമയത്ത് DNA നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. mRNA or some other types of RNA which are very important for that moment in our body. അപ്പോൾ full length of DNA is not participating in transcription. So we have to remember that DNA replication നടക്കുമ്പോൾ both the strands of DNA, the entire DNA is acting as a template. But here only one strand of DNA, that too a portion of a strand, is acting as a template. Template എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അതിനാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൺലി ദാറ്റ് മച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് പോർഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA-യുടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡിലെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ എൻസൈം, ദ മെയിൻ എൻസൈം ഇസ് RNA polymerase enzyme. മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, റെപ്ലിക്കേഷനിൽ DNA polymerase enzyme is the main enzyme. Here RNA polymerase enzyme. So what will be the function of RNA polymerase enzyme? It helps the polymerization of ribonucleotides to make RNA. മറ്റതിലാണെങ്കിലോ, it helps the polymerization or it catalyzes the polymerization of deoxyribonucleotides to make DNA in case of replication. In case of transcription, RNA polymerase will catalyze the polymerization of ribonucleotides to form a RNA molecule. So that is one thing. ഇനി അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, replication നടക്കുമ്പോൾ always primers are needed to start the process, but here primers are not needed. That is a main difference. Then another difference is that instead of thymine, uracil will come. The nucleotide uracil is coming in place in RNA. അതായത് എവിടെയൊക്കെ തൈമീൻ വരണം, പക്ഷെ അഡിനീന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ്, DNA-യിൽ തൈമീൻ ആണ്. അപ്പൊ DNA-യിൽ അഡിനീൻ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് RNA-യിൽ വരുന്ന ഏത് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ആണ്, തൈമീൻ അല്ല, യുറാസിൽ ആണ് വരുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സാമിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ അഡിനീൻ കാണുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കോംപ്ലിമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തൈമീൻ എഴുതും. RNA ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് തന്നെ എഴുതണം, യുറാസിലെ എഴുതാവൂ. തൈമീൻ ഈസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ RNA molecule. Then here also the same similarity is that both the enzyme, that is DNA polymerase ആയാലും RNA polymerase ആയാലും, both can polymerize only in 5'3' direction. അതായത് ഒരു 5' എൻഡ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിനെയാണ് അതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് പോളിമറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ 3' എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രാൻഡ്. അത് ഓർക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ തിങ്സ് വെൻ വി കമ്പയർ ദീസ് ടു തിങ്സ്. പിന്നെ ഉള്ളത് always there is a question, why both the strands are not acting as templates simultaneously? രണ്ട് DNA-യുടെ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും ഒരുമിച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ സെല്ലിൽ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലൈസീനും ല്യൂസീനും ചേർന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് വെക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this is the DNA strand, this is one strand, complementary ആയിട്ട് the other strand is like this. Okay, if both the DNA strands are acting as a template for the formation of that particular, that is ലൈസീനും ല്യൂസീനും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും?
ഇതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രാൻഡ് RNA സ്ട്രാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് A ഇതുപോലെ വരും. ഇതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള RNA സ്ട്രാൻഡ്. ഈ സ്ട്രാൻഡിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള RNA സ്ട്രാൻഡ് ഇതാണ്. സോ യു അതായത് 3 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? നൈട്രജൻ ബേസ്, ദെൻ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ദ ഫോസ്ഫേറ്റ്. അത് ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 3 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ കോഡോൺ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് DNA കോഡോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കോഡോൺ അതിനനുസരിച്ച് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടാണ് കോഡോൺസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ജനറ്റിക് കോഡ്. അതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് കോഡോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ RNA. സോ RNAയിലുള്ള ഈ 3 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഒരു കോഡോൺ ആണ്. ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്. അപ്പൊ ഈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ ദ അമിനോ ആസിഡ് ഫിനൈൽ അലനീൻ. അതുപോലെ GAU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ ദി അമിനോ ആസിഡ് ആസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ്? വി നീഡ് എ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് ലൈസീൻ ആൻഡ് ല്യൂസീൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് കോഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ. ദാറ്റ് ഈസ് 3A. ദാറ്റ് ഈസ് അഡിനീൻ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ ദ അമിനോ ആസിഡ് ലൈസീൻ. അതുപോലെ CUA എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ ദ അമിനോ ആസിഡ് ല്യൂസീൻ. സോ ദിസ് വാസ് ദ പ്രോട്ടീൻ നീഡഡ്. പക്ഷെ 2 സ്ട്രാൻഡ് ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? 2 ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടീൻസ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. So that will complicate the process. Not only that, these 2 strands formed will be complementary to each other. So there is a chance for making hydrogen bonds and becoming a double-stranded structure, which can again complicate the process. So usually only one strand will act as the template for the formation of RNA. And that strand is called as the template strand or antisense strand. The other strand which is not involved for transcription, it is displaced. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കും. ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പോലെ, ഒരു ബബിൾ പോലെ ആക്കി വെക്കും. That is, if this is the DNA, if this is the long DNA strand, ഇങ്ങനെ DNA strand ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചു. സോ ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കേണ്ടത്. അത് സ്ട്രാൻഡ് വി നീഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്നേരം it will form a structure like this. Transcription bubble എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് it form a structure like this. And only one strand will be, that is a strand with 3' 5' polarity will be acting as a template. Because the RNA polymerase can polymerize only in 5' 3' direction. So that strand which act as template for the formation of RNA is called as a template strand or the antisense strand. The other strand which is displaced, moved back up, that is called as the non-template strand or the sense strand or the coding strand. എന്ന് പറയാം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. Coding strand is actually not the strand that codes, but it is the template strand or the antisense strand that codes for the RNA. So this is about transcription, the difference from replication, and why both DNA strands are not copied simultaneously during transcription.